Hello everyone. Today we are going to solve some important MCQ of class 12th biology. Now first, the phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization is called. तो A parthenocarpy, B apomixis, C asexual reproduction या D sexual reproduction. So the phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization. So without fertilization, this phenomena is known as the parthenocarpy. Okay. Now next, the membranous cover of the ovum at ovulation is. तो जो membranous cover है of the ovum at ovulation is. तो what is the right options? Corona radiata, जोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा या कोरियम. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज कोरोना रेडिएटा. नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग. ए लीबिया माइनोरा, बी फिम्ब्रेन, सी इनफंडिबुलम या डी इस्थमस. तो व्हाट इज द आंसर? ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग. फिम्ब्रेन, इनफंडिबुलम्स और इस्थमस all are the part of the fallopian tube, but labia minora, this is not a part of fallopian tube. So what is the answer? The answer is A. Okay, this is the odd. The method of directly injecting a sperm into ovum is assisted reproductive technology is called. Directly inject a sperm into ovum. Okay, so now A GIFT, B ZIFT, C ICSI या D ET. तो GIFT this is related to गैमेट, कि हम जो गैमेट को गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब. GIFT it means कि जायगोट से, इट इज रिलेटेड टू जायगोट. और ICSH इट मीन्स कि इसके अंदर हम इसमें स्पर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICSH? इट मीन्स कि स्टैंडर्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, की C साइटोप्लाज्मिक और F स्पर्म और I इंजेक्शन. तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और D यानी एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर. तो जो स्पर्म को हम कर रहे हैं, तो व्हाट इज द राइट आंसर? C ICSI. Now next, intensely lacting mother do not generally conceive due to the, कि मतलब उस समय लैक्टिंग पीरियड में मदर डू नॉट कंसीव ड्यू टू द, व्हाट इज द रीजन? ए सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, सी सप्रेशन ऑफ गैमेट ट्रांसपोर्ट, डी सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सप्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन. दैट्स व्हाई जो लैक्टिंग टाइप में मदर जनरली नॉट कंसीव. ओके, नाउ in the sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by valine. Which of the following triplets code for valine? तो valine, for example, कि जो glutamic acid है, the code for glutamic acid, जो glutamic acid का कोड है, this is a GAG, the code for glutamic acid. Okay, so this is a GAG. Okay, तो now it is replaced by valine. और valine को कौन कोड करता है? The answer is GUG. This is a code for valine. तो जब सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलानिन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड फॉर वेलानिन? तो द आंसर इज GUG. नाउ नेक्स्ट, Z एंड ZW टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन प्लेपटस, स्नेल, कॉकरोच या पिकॉक. तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज peacock, because ZZ and ZW type of sex determination present in the birds. ये किसमें present होता है? In the birds. That's why the answer is D, peacock. Now next, which of the following are the function of RNA? Which of the following is the function of RNA? A, it is a carrier of genetic information from DNA to ribosome, synthesis or polypeptides. B, it carries amino acids to ribosomes. C, it is
constituent component of ribosome, D, all of the above. तो what is the right answer? कि which of the following is the function of RNA? तो the function of RNA, it is carry genetic information, this is the right. Carries amino acid to ribosome, it is also right. It is a constituent component of ribosome. So what is the answer? The answer is D, all of the above. All of these are the function of RNA. In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as template. Such a DNA is called. Okay? तो जब when it talk about virus, तो जो DNA synthesized by using RNA, तो which type of DNA is known as the A DNA, B DNA, C DNA या D rDNA. So what is the right answer? The right answer is C, and C is a complementary DNA. Paleontological evidence for the evolution refer to the development of embryo, A, B homologous organs, C fossils, D analogous organs. So paleontological evidence, and paleontological it is related to fossils. So what is the right answer? The right answer is fossils, and the study of fossils is known as the paleontological. कि ये तो इट मीन्स कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वो किससे रिलेटेड है? फॉसिल से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू? ओके, इसमें से कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है? ए स्प्लीन, बी टॉन्सिल्स, सी पैनक्रियास, डी थाइमस. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पैनक्रियास. दिस इज नॉट अ लिम्फॉइड tissue. Other spleen, tonsils, thymus, all are the lymphoid tissue. Now, cancer causing genes are called. Okay, cancer causing genes. A, structural genes, B, expressor genes, C, oncogenes या D, regulatory genes. So what is the right answer? The right answer is C, oncogenes. So which genes carry cancers? These genes are called as the oncogenes. वो genes क्या कहलाते हैं? Oncogenes. Big holes in Swiss cheese are made by. Next question. Big holes in Swiss cheese. In the Swiss cheese there are big holes are present. Okay. So now what is the reason of big holes? A, machine. B, a bacterium that produces methane gas. C, a bacterium producing a large amount of carbon dioxide. D, a fungus that release a lot of gases during its metabolic activities. So what is the right answer? The right answer is option C, कि a bacterium producing a large amount of carbon dioxide, कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है, तो ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड द बिग होल्स इज जनरेटेड. कि जो बिग होल्स जो बनते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट, which one of the following is not a nitrogen fixing organism? Okay, तो इसमें से which one of the following is not a nitrogen fixing organism? A, Anabaena, B, Nostoc, C, Azotobacter या D, Pseudomonas. So what is the right answer? The right answer is Pseudomonas, because Pseudomonas, mostly Pseudomonas are a pathogen. वो कैसे होते हैं? मोस्टली Pseudomonas is a pathogen. वो कैसे हैं? पैथोजेंस हैं. ओके, वर्क लाइक एज अ पैथोजन. तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर पैथोजेंस. इन agarose gel electrophoresis, DNA molecules are separated on the basis of their A, charge only, B, size only, C, charge to size ratio, D, all of the above. तो इन द agarose gel electrophoresis जो DNA सेपरेट होते हैं वो DNA सेपरेट इज ड्यू टू देयर साइज ओनली. व्हाट इज द राइट आंसर? द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू साइज DNA आर सेपरेटेड. जो साइज के अकॉर्डिंग वो क्या होते जाते हैं? सेपरेट होते जाते हैं.
Now next, which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? कि इसके अंदर which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? तो A, it recognize a palindromic nucleotide sequence. B, it is an endonucleases. It is isolated from viruses. D, it can produce the same kind of sticky ends in different DNA molecule. So what is the right answer? The right answer is, क्या हमें बताना है? Which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? Does not. Okay, तो इसके अंदर क्या है? It is isolated from virus. This is a right answer because it is isolated from bacteria, not viruses. तो ये किससे isolated होता है? From bacteria. तो that's why कि ये कौन सा है? तो that's why in which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? तो restriction enzyme में क्या होगा? It is isolated from bacteria. तो it is not isolated from virus. Okay. Now C peptide of human insulin is, okay, तो C peptide of human insulin is a part of mature insulin molecule responsible for formation of disulfide bridge. C, removed during the maturation of proinsulin to insulin. D, responsible for its biological activity. Okay, so what is C peptide of human insulin? So C peptide, this is a bond which is present into the proinsulin. Okay, when insulin is generated, so first of all the formation of proinsulin is occur. When the formation of proinsulin, so it have a C peptide bond. Okay, when this proinsulin is converted into the insulin, it mature into the insulin, this C peptide bond is removed. Okay, so now removed during the maturation of proinsulin to insulin. So what is the right answer? The right answer is C, removed during maturation of proinsulin to insulin. Now next, alpha-1 antitrypsin is, antitrypsin जो alpha-1 antitrypsin है is A, an antiacid, B, an enzyme, C, used to treat arthritis, D, used to treat emphysema. तो what is the right answer? जो alpha-1 antitrypsin है ये किस में यूज की जाती है? Used to treat emphysema. Okay, now ecotone is a polluted area, the bottom of a lake, C, a zone of the transition between two community, a zone of developing community. So what is ecotone? Ecotone, this is a zone of transition between two communities. ओके, तो ये क्या है? दिस इज अ जोन ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कम्युनिटी. तो दिस इज ऑल्सो वन वर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द इकोटोन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोटोन. तो दिस इज अ जोन ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कम्युनिटीज. ओके, नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल जो मैमल्स है कोल्डर क्लाइमेट है, shorter ears and longer limbs, B, longer ears and shorter limbs, C, longer ears and longer limbs, D, shorter ears and shorter limbs. तो what is the right answer? तो जो एलेंस रूल, तो मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट्स हैव shorter ear and shorter limbs. तो what is the right answer? The right answer is option D. Now next, pyramid of number is, जो number of pyramid है, जो pyramid of number is A, always upright, B, always inverted, C,
C, either upright or inverted. D, neither upright nor inverted. So what is the right answer? C, either upright or inverted. Okay, so now this is the right answer कि inverted, कि some pathogens are more than when the producers, जब वो पैथोजेंस ज्यादा होते हैं प्रोड्यूसर की कंपैरिजन में तो वो यूटिलाइज करते हैं ट्रीज को. तो दिस इज द जो बनेगा डायग्राम, दिस इज अ इन्वर्टेड डायग्राम बनेगा. और अपराइट में प्रोड्यूसर ज्यादा होते ही हैं तो वो हो गया आइदर अपराइट और इन्वर्टेड. जो पिरामिड ऑफ नंबर इज आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, बोथ, दोनों हो सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis. Okay, approximately how much solar energy that fall on the leaves of a plant converted to chemical energy by photosynthesis. तो approximately कितनी A less than 1%, B 2 to 10%, C 30% या D 50%. तो what is the right answer? तो what the right answer is option B 2 to 10%. Among the animal group given below, which one appears to be more vulnerable to extinction? Animal group के अंदर A insects, B mammals, C amphibians, D reptiles. तो what is the right answer? The right answer is option C amphibians. Which one of the following is an endangered plant species of India? Endangered plant species. A Rauwolfia serpentina, B Santalum album, sandalwood, C Cycas badinoi, तो D all of the above. तो क्या आंसर होगा? The answer is all of the above. Now next, the active chemical drug Rasparin is obtained from, कि जो chemical drug है Rasparin is obtained from A Datura, B Rauwolfia, C Atropa, D Papaver. So what is the right answer? Option B, this is the right answer. Now next, A dicotyledonous plant bear flowers but never produce fruit and seeds. The most probable cause for the above situation is, कि जो dicotyledon plants हैं वो क्या करते हैं? bear flowers but never produce fruit and seed. A plant is dioecious and bear only pistillate flower. Plant is dioecious and bear both pistillate and stamen flowers. Plant is monoecious. Plant is dioecious and bear only staminate flower. So what is the right answer? So the right answer is option D. The right answer is option D. Plant is dioecious and bear only staminated flowers. Okay, now next, the outermost and innermost wall layer of microsporangium in an anther are respectively. Okay, so outermost and innermost wall layer of microsporangium it means in a anther. Okay, so now endothecium and tapetum, epidermis and endodermis, epidermis and middle layer. Now epidermis and tapetum. देखो एक तो है एंडोथीसियम एंड टेपिटम और एक है एपिडर्मिस एंड टेपिटम. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एपिडर्मिस एंड टेपिटम. Now next, during microsporangiensis, meiosis occurs in endothecium, microspore mother cell, microspore tetrads या pollen grain. तो what is the right answer? The right answer is option B, microspore mother cells.
From among the set of terms given below, identify those are associated with the gynoecium. Gynoecium से okay. Now A. Stigma, ovule, embryo sac, placenta. B. Thalamus, pistil, style and ovule. C. Ovule, ovary, embryo sac and tapetum. D. Ovule, stamen, ovary and embryo sac. So what is the right answer? Gynoecium. So gynoecium, this is the stigma, ovule, embryo sac and placenta. This is the right answer. Starting from the innermost part, the correct sequence of part in the ovules are कि जो starting from the innermost part, कहाँ से हम start करें? From the innermost part. The correct sequence of parts in an ovule are A. Egg, nucellus, embryo sac, integument. B. Egg, embryo sac, nucellus, integument. C. Embryo sac, nucellus, integument and egg. Egg, integument, embryo sac and nucellus. So what is the right answer? The right answer is option B. क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन B कि egg, embryo sac, nucellus and integument. So this is the right answer. Okay. From the statements given below, choose the options that are true for a typical female gametophyte of a flowering plant. A. First है, it is 8 nucleated and 7 celled at maturity. Second, it is a free nuclear during the development. C. Third है, it is situated inside the integument but outside the nucellus. Fourth है, it has an egg apparatus situated at the chalazial end. Okay, so now option 1 and 4, option 2nd and 3rd, option 1st and 2nd, option 2nd and 4th. Okay, so now what is the right answer? From the it is 8 nucleated and 7 celled at maturity. This is the right. Or it is free nuclear during the development. Okay, so now first and second. So the option C is the right कि first and second. Now autogamy can occur in a chasmogamous flower if कि जो ऑटोगेमी है वो कहाँ होती है? कैस्मोगेमस फ्लावर्स के अंदर. A. Pollen matures before maturity of ovule. Ovules mature before maturity of pollen. Both pollen and ovules mature simultaneously. Both anther and stigma are of equal length. तो ऑटोगेमी ओके कैस्मोगेमस फ्लावर्स के अंदर क्या होगी? Pollen and ovules mature simultaneously. When pollen grains and ovules mature simultaneously, so this is a chasmogamous flowers. Choose the correct statement from the following. Okay. A. Calistogamous flower always exhibit autogamy. Chasmogamous flower always exhibit geitonogamy. C. Calistogamous flower exhibit both autogamy and geitonogamy. And D. Chasmogamous flower never exhibit autogamy. So what is the right answer? The right answer is option A. Calisteus gamous flower always exhibit autogamy. Now, a particular species of plant produce light, non-sticky pollen in large number and its stigma are long and feathery. These modification facilitated pollination by particular species of plant produce light, non-sticky pollen, large number of its stigma are long and feathery. These modification facilitated pollination by insects, water, wind या फिर animal. So what is the right answer? The right answer is option C, wind. From among the situation given below, choose the one that prevent both autogamy and geitonogamy.
ओके, तो ए मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बी डायोशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर, सी मोनोशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, या डी डायोशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके अंदर व्हाट इज द राइट आंसर? मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो मोनोशियस प्लांट्स में क्या होगा? वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हिप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। हिप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड कौन सा है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है? ए सिनर्जिड, जायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, synergid, antipole and polar nuclei, antipodal, synergids and primary endosperm nucleus, synergid, polar nuclei and zygote। तो what is the right answer? Haploid आ जाएगा synergid, diploid आएगा zygote and triploid structure, this is a primary endosperm nucleus। तो what is the right answer? Option A is the right answer। Now next, in an embryo sac the cells that degenerate after fertilization are, कि जो सेल्स है वो डीजनरेट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए सिनर्जिड्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, बी सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, सी एंटीपोडल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या डी एग एंड एंटीपोडल सेल्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। Now, while planning for a artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following setup would not be relevant? कि इसमें कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोशियस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड नॉट बी रिलेवेंट, कि हम कौन सा कर रहे हैं? डायोशियस प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं। ए बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, B dusting of pollen on stigma, C emasculation, D collection of pollen। तो what is the right answer? Option C emasculation, this is the right answer। Now in the embryo of a typical dicot and a grass, true homologous structure are called। okay, तो embryo of typical dicot and grass, हम किसकी बात कर रहे हैं? टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास की। ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर ए कोलोराइजा एंड कोलियोप्टाइल्स, बी कोलियोप्टाइल्स एंड स्क्रेटलम, सी कॉटिलिडन एंड स्क्यूटम, डी हाइपोकॉटिलिडन एंड रेडिकल। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द ऑप्शन सी। द फिनोमिना ऑब्जर्व इन सम प्लांट wherein parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is called। okay, तो same without fertilization is called। तो A parthenocarpy, B apomixis, C vegetative propagation, D sexual reproduction। अब इसमें क्या है? the phenomena observed in some plants wherein parts of sexual apparatus is used for forming embryo without fertilization is called apomixis। Now next, in a flower, if the megaspores mother cell form megaspores without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develops into an embryo sac, okay, its nuclei would be, इसकी न्यूक्लियाई क्या हो सकती है? A haploid, B diploid, a few haploid and a few diploid with varying polyoid। तो what is the answer? The answer B diploid। The phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization, ovary develops into a fruit without fertilization is called parthenocarpy। Now next, the second coat develops from the integument, nucellus, ovule या nucleus। जो सीड कोट है, सीड कोट डेवलप फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स।
who secretes relaxing hormone during the lateral period of pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम में कौन रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है? ब्राकियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, एम्ब्रियो या यूट्रस? द ऑप्शन डी इज यूट्रस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? स्टॉपिंग क्लीवेज, स्टॉपिंग फर्टिलाइजेशन, स्टॉपिंग म्यूटेशन या स्टॉपिंग गैस्ट्रुलेशन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? स्टॉपिंग फर्टिलाइजेशन. Haploid diploid sex determination system is found in haploid diploid sex determination, human, bee, pigeon या monkey? तो what is the right answer? Option B, bee के अंदर मिलता है. Scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA differences occur in human. That is called synapse, synapse, synapse या synapse. So what is the right answer? Option A. A branch of science in which fossils are studied. Before हमने क्वेश्चन किया था, fossils are studied. A. Ethology, B. Urology, C. Ornithology या paleontology. So what is the right answer? Option D. Which part of the body is most damaged by chronic use of alcohol? Part of the most damaged by chronic use of alcohol. A. Stomach, B. Rectum, C. Lungs, D. Liver. So what is the right answer? Option B. Rectum. Mycorrhiza is responsible for the nutrition of which element? A. Potassium, B. Copper, C. Zinc, D. Phosphorus. So what is the right answer? D. Phosphorus. What disease does the DNA segment tDNA of Agrobacterium tuminifex cause in normal plant cells? Okay, तो इसके अंदर what disease does the DNA segment, जो DNA segment है T of Agrobacterium tuminifex cause in normal plant cells? तो normal plant cells के अंदर क्या आएगा? एक कैंसर, डिकम्पोजिशन, सी ट्यूमर या डी नथिंग. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, ट्यूमर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स? इंप्रूविंग द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, इंप्रूविंग रेजिस्टेंस टू डिजीज, इंप्रूविंग द अमाउंट ऑफ विटामिन, इंप्रूविंग द अमाउंट ऑफ micronutrients and minerals. तो improving the resistance to disease. A biologist studied the population of rates in a bird. He found that the average birth rate is 250 and the average death rate is 240. The immigration rate is 20 and immigration rate is 30. What is the net growth of the population? A 10, B 15, C 05 या D 0. तो what is the right answer? The option D. A species of Mediterranean orchids, Orchis amplios, to get pollination done. Sexual deceit, asexual deceit, physical deceit या false deceit? तो what is the right answer? Option A. This is the right answer. Which of the following ecosystem has high gross primary productivity? High gross primary productivity किसकी होती है? मैंग्रोव, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ या ग्रासलैंड? तो किसकी होती है सबसे ज्यादा? रेन फॉरेस्ट. By subtracting the loss during respiration from the gross primary productivity, we get secondary productivity, primary productivity, net tertiary productivity या net primary productivity. तो what is the right answer? Option D, net primary productivity. The part of the biosphere protected area which is legally protected and where no human activities is allowed is called core area, buffer area, transit zone, re-existable area. So what is the answer? Core area. The hypothesis proposed by Paul Ehrlich is
प्रॉपर हाइपोथेसिस, स्पोर हाइपोथेसिस, सीवेस्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस या रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.